nwa ha gbara ụgbọ nwamkpi ọdụka nwa ha esozi n'egwu enwere resef ndị ọ na-awa ọnọkata ọdụka agba ekperichi ha bịa nụọ dị mbọsị ha na-anụ di a na-eme n'afa nna a na-ekene Maria na-ejupụta na gracia a na-atụni mma enu na-asị Chineke nna ọka ede so na onye wee fụọ you know ọ dịka the girl enwere ihe ọ kacha eme na the house iche eji wee na-ekpere ya ekpere bịa fụwa o you know so ihe ahụ bụ ọrịa a na-aya aya maka na nwatakịrị mmadụ chete na be ha na achọzie you know when you have this feeling na ozige na bunu and ịmazi ihe ya emebe ị na-afụkwa na agbara gị ụgbọ nwamkpi n'eziokwu seriously ọ na-ada atọ ọchịcha you know so anyịnya ka nsị mma na anyị akpa maka ya tata cutting off friends and family after marriage you know ha prioritize onwe ha it's a new life is a new beginning no problem we're not saying go chita mmadụ niile chekwasị onwe gị no we're not saying that at all kama na ihe anyị na-akọwa bụ were ihe nwayọ you know so that ka ndị ị na-azụbu yara feel so bad as much as not a new life, a new family, you're prioritizing your wife, you know, maintaining relationship ke ghọtachagodo onye na-anụ ọfụma ịmago before na ma hatred abata misunderstanding abata ndukwe na ndekwe ya abata a lot of times some guys na-asị na ọ ruo ihe gbasara nyanwa na nwunye anaghị adị concerned mana o ruo ihe gbasara ndị be nke ha nwunye bịa ọ dị concerned you know Chinwekene eme ebe a nụwa ọ nọ ka nwa ogburu aghọta adịm Chinwekene enweghị m ike ịghọta ide IT Chinwekene mere n'ọfịs anụwa ọ bịa ọdachi ikwu okwu ọ na-enene so anya gburugbogbo agụba anya pụsi ka ọ da afụ ụzọ you know amụma kwesịrị isi Chinwekene dọta microphone tii n'ọnụ gị n'ọ program ka ị bịara ime ngwa dọta microphone tii n'ọnụ gị Chinwekene no program ka ị bịara ime it's not being recorded but that's okay. So ụmụ ibe before na-ama ihe na-eme ọ dịka nwaanyị na-evute ọgba aghara n'ezinụlọ ma ọ n'etiti ndị ọyị Chinwekene kene ndị baị ekenekwe mụ afọ mbụ nwaada Oji Chinwekene favour na-adịkwa mma ha kwesịrị ịdị mma ekene ha kwesịrị ịdị mma so ka anyị na-agakwa n'okwu anyị kpụ n'ọnụ before na-ama nwaanyị akụpụba akụpụ ị mana enwere ụmụ nwaanyị anaghị anarube di ha was saying it last time eche na ihe eji egwu ha anaghị anarube di ha maka ihe ụmụnna di ndị ụmụnne the boy ha ihe ekwu ya ṅụọ mmiri tọba iko ha ihe ekwu ya megheri ya ahụ because they assumed and feel no since anụ batara ya ka nwa ha nwoke ejizi enye ha ihe before na-ama atụ ya iro you know and asị na ọ na-control nwa ha nwoke so the guy also, to avoid external interferences, will create a space for just himself and his own. To hana to hana dondo mama hana mama, you know, they just cut off ties, leading to isolation and emotional strain. Ihe na-eme the boy onwe onye ọya akọrọ, ihe na-eme the girl onwe onye ọya akọrọ. Half the time, the boy now relies on the parents of the girl. Ma ọ bụ na ha bụ ndị ezigbo. Other times, the girl rely on the parents of the boy or on her own parents because ona heje parents the boy nso. Maka gịnị? Maka na ndị parents the boy ya assume go na onyanwa wishi sekponte nsogbu a na-enwe na di ezinụlọ. No since anụ batara ya ka ebenebe ji wee gbuwe na ọkpọ nkụ, you know? So, there should be maintenance of balance ma ọ bụ na anụ dị na nwunye. Ekwesịrị inwe meaningful communication with ndị be nwunye gị na ndị be di gị. Ọ dịzi ezigbo mkpa na-aṅanụ ntị ọfụma na mgbede a. Ọ dị ezigbo mkpa asị m unu ọsọkwa ya bụrụ 5 minutes ka enyere m na redio a na mmeji eme a constructive program ga-aba m everybody ntị. Ifuru nwaanyị na ị na-asọ ngọngọ na be di gị, let me tell you, achọ di gị afụrọ ifu Lazarus na Nkwuchu. Ịmụ ụmụ agba ọsọ ị na-agbachu when the two shall become one, abụghọ fair play, ọbụghọ njakịrị, ọbụghọ kwa football pitch.
if you agree to that term say yiri ring a yi n'aka ịgbagokwe isi ga-agbagokwe n'ọba ekere ede. If you think no isolation from ndị be di gị ka ị eji wee survive ihe niile na-eme ebe ahụ asị ọcha, the earlier self ibido gawa ha nso, they should bully you. Ihe a na-ebuli gị na-ebuli ha, ha bulibe ha idie style ọbụla ha ji wee bịa paniere ha style ahụ nye ha apagharị ha egwu pagharị ọnọdụ. There should be a healthy balance and involvement in maintaining meaningful connection. Respect onye ọbụla kwesịrị ịdịgharịa na ezinụlọ, privacy and unity adịkwuo, ọ dị ezigbote mkpa. Mana nke ọ ya bụ osu ha na ịgbanaga sere ụzọ gokpu ya ha fụta iro ụtụtụ efo, ya ha fụta iro soro ibe gị zaa mbara, ya ha fụta iro soro ibe gị shie nni, ya ha fụta iro soro ibe gị sụọ akwa, ịnọdụ n'ime ụlọ maka emesi sisi. You cannot be running away from your husband's family and you don't want to associate yourself with everything that is happening around there. As if na ishi n'enu weda, as if na ha na-ata mmadụ, ha wa abụshi na-ata mmadụ. You just reduce the communication, you don't frequent there anymore. Sometimes unu ebiri n'ofu state, unu ada ejekọrịtaba onwe unu because of ihe aya asị. Na ọkwa ka onye ọwụna na ọrụ onwe ya maka ihe aya asị. Enwere ike two brothers anaghị aghọta onwe ha ọfụma. Gụnwa bụ nke nwaanyị kama iyi aja ọsọ bere ka nwannụnụ ije yikwa ịdịghị ọkụ ya na nwanne ya wee na-agharụ n'ike na ebube. Ndị mana ha na-agharụ gbuo, ndị mana ha na-esegbu okwu o, ije yikwa ire ha ọkụ ha wee kwụsịzie ikwe good morning. And then other times kama iyi ahapụ ha ka ha yarụwa oke ike kwere ha because ha na-agharụba iwe bịa, ha na-agharụbukwa ayarụ iwere bata. Kama ihe wechapụrụ ha ọnụ ha yarụba na aka gị ụkwụ ga-adịghị ya, ị na-akpa nnọọ di m were nwayọọ n'ọnwa nne gị ka ọwụ, nna were nwayọọ n'ọnwa nne nwoke ka ọwụ, unu na-achọ ihe unu ya sị na nsị unu aka m na ụkwụ m adịghị ya, unu ma aka unu na-adị emechakọrọ onwe ruo ha mmadụ na aka gị na ụkwụ gị adịghị ya, and you're not in support of such kind of problem na-abịa between the two brothers. Ezinụlọ fensị adịbụ ha a na-erikọ nri ọnụ na-emekọ ihe ọnụ, asị nọọsụ nsị anụbatara nwaanyị ahụ ka eji wee gbawa fence n'ezinụlọ ahụ ebunye nke nwaanyị because of gịnị? The woman ejigo emotions dabanye na the problem, not willingly but because people like me who cannot sit down and watch you insult my man, were emotions rịba n'ime ọkpọ dị gị iyi ịkpọgwara ya nwa iyi instead of ịrapụ di gị ka ọ kpọgwara ya iyi, gị nwa abụrụzie nwaanyị na-akpọ nwanne ya nwoke iyi bifo na-ama ha ewere udo agụọ gị egwu kwee bifo na-ama sị nọọsụ nsị anụbatara ka udo eji ọdụ n'ezinụlọ ha. So ụmụ nwaanyị kwesịrị ibere ebere ka nwannụnụ ma ha na-aba n'ezinụlọ ọbụla dị iche iche. Maka ndị ụta ha na-akwa echeta ebe ha n'ọwụwa ahụ je ebe ahụ jechiri akwa ha, ọ ebe ahụ ịnọ ka ha dewere akwa ha n'isi gị ha ya abịa wee. Sometimes nke nwoke anaghịzi ejebe nwanne nwoke because you people will constantly say you're not around. They just decline invitations. Ha si unu na nọ n'ụlọ na anyị na-abịakwa ụbọchị ụka sikwe na osikapa debe unu ekwe ha oru ha Satọde unu akpọ ha na fon na anyị nwekwara emergency ejikwe nwa nkeri ji gba nwa nkeri ji jebe onye nkeri a na-akọghịrị akụkọ yigharịa ya. Anyị niile bụ okenye, onye achọghọ ka ị bịa bie o mee ya mgbere ịbụọ ịmagwuo na ọ chọghọ ka ị bịa bie, o jiri nwayọọ mechara no hapụzie unu na nọrọ nke unu ebe unu achọghọ mmekọrịta mmadụ. And guess what? Ọ bụrụ na ihe mmadụ anaghị adịghị mma mgbosi a na-achọ mmadụ ruo mmadụ akọọlụ. You see people declining invitation, avoiding family gathering and friendly meetings, limiting sharing of personal life events, updates, friends and families. Iche no rice and stew ka ọwụ. You're creating boundaries. O nwere ike ọ bụrụ na ndị nke ahụ na onwe ha zụkwuoro ha were ihe nwaakịarịghị ya gudu nje no ihe m machara eme ka ị na-achọ iwetara m aka nga mmụta ịdị nke ahụ. Ị mahụ na ọgụ nwa je vokenye ihe n'ọrụ onwe ya, sleeping dog n'ọrụ onwe ya ka ume ezu ike ije vokanie ya filuo na ọsọsọ nwara evu iro ha wee resaka gị ozigbo iwe ma na ivu iro dị n'ụdị. Those strict boundaries and distances that you're creating, for how long are you going to sustain it? N'ịzaghọgwo mebi Ejiofor wụ na ịzaghọgwo Ejiofor. Ọ bụ sọsọ ka a na-anụ na be ndị be Ejiofor, ọ bụ sọsọ ka a na-anụ na the family. But how dare you think that you're going to come and then were ụmụ nwaanyị niile a na-ahụ anụ ebe ahụ fichara ike? Are you crazy? Prioritizing your spouse is very also important.
onye na-akpọ iyi na-ete ikwe mara temperament ndị nwunye ha na-anụ mara ma ndị na-atọlorate rubbish na ndị anaghị atọlorate ya ijiri nwayọọ cheru ka nwaanyị ahụ enomie anọmie bifo ịgwa nwanne nwoke okwu ene ha otherwise nwunye ya zacharịa then ndị nwunye unu na-agwanwu ndị ụmụnne okwu anyhow maybe because na di ha ji nwa change ha na-ewelite ọnụ na-akparị diọkpara na ma na-akparị osote diọkpara you need to put your dog in chain were nnọọ nwa nkịta gị ka eyi ụdọ ma die somewhere because really okwu ekwuru n'ọnụ dapụ ha anụ ntụtụ ahịa ahụ because ihe younger brother or your husband gwara gị ka iji wee mere okwu wee nwee nwo the audacity ịgwanwu senior brother okwu anyhow ihe inugoro maka somebody ka iji wee were tii na kula emechaa ka i wee were wee gwu ya okwu without checking appropriately ma ihe ahụ ị nụrụ onene ka ọ bụghị eziokwu right so ndị be anyị ọ dịkwa mkpa yes na-echenjiri social circle imago mana if new couples unu kwesịrị gwere inwe ndị a na-akpọ mentors nga na-akọwata ihe unu kwesịrị ị na-anụ avoiding discussions and dodging conversations about family and friends enwede ebe odu na-eje ịdị less concerned ma a na-ekwu ihe na-eme n'ezinụlọ ụfọdụ owu wom n'ọnụ gidi n'afọ ha nwee ike iweta kọbọ ma a na-akpa ihe na gbasara nkata ezinụlọ mana echicha ha ya ha akpajie flask ndị be di m ndị be nwunye m ndị be di m ndị be nwunye m mana mgbe a na-atụ ego kama na amajiri gị ọnụ ịmaha na a na-atụ ego ịmaha na ego na afta na ya ịmaha na osikapa ahụ ị na-abịa evute nnukwu agbadagba flask ekueri ịmaha na ọmadị wetara ego eji wee shie your less involvement in participating in family and friendly activities mana emecha your secrecy a na-elike one by one o nwere ike ọwụ na unu siri nnọọ osikapa nke unu vuru dọwa n'ụlọ bịa mere ahụ na udo adịghị then emecha unu akpọrọ ndị nke unu mere invite je tenda aha na be unu tenda aha nyecha ha ihe ha ya eri na be unu emecha ndị ụmụnna na ụmụnne di gị na ndị nwunye di ewere nnu na esikwe na fried rice enwere ike ofu onye eje mpara ofu fried rice from side wee fụta side wee jụọ ebe ka fried rice na si wee kọwa na o sikwa na mgbada ebe ni unu shiri nke unu mara zuo ya ọfụma mana unu vutere flask ka unu bịa kere nke ndị ọzọ shiri nke family shiri are you okay? So a lot of things are happening in various families that needs caution. If we're distance, if we're relocation, if we're physically moving away and creating distance deliberately, on a especially for these people who don't change, they don't care about anything. Let me tell you the truth. Time changes yesterday. And where ebe go na aruru oru jedebe, oburu mmade na aru topia. And where ebe go na arudebe oru, oburu mmade ke nidiri ka oru topia. When you shift your focus to work, hobbies, and interests, all that was very important. You need to change your priorities. You need to be supportive. Whoop go de emotion na akoko. Ki di go do family friendly. Ndị friends ga ifiloro na ha anụ bedi na ọnwa gị na-eti na ha ekwesịghịzi na-abịa gị nso chekikwe ya echeki enwekwara ike di gị enweghị ogologo mgbe ịnọ ndụ ma nwunye gị enwekwa ogologo mgbe ịnọ ndụ mgbe ị chọrọ ya ihuzie you come back to those friends that you ridiculed mgbe dị ka mgbe enwe ndị ọ na-abụ sef a na-ekwu okwu ha ewelite ọnụ ha na-eji eri ji na ede si na ha anụgo dị na onwe dị ihe gbasara ha weta ihe aha na-akọ bifi mara ha efere gị aka ha fịa asị ndị nugoro di anyị niile jee n'ụba ọhịa ndị nugoro di ndị be anyị nuclear family focusing on building a new life together is very important. But if when you jam in-laws conflict ị ga-ama na tu ọgụ ịmana enwere ụmụ nwoke ama ha na ndị nwunye di ha da ndị mama nwunye ha na-eri osikapa even though they feel it's not their prerequisite. Mana ezigbo ọgọ bụ chi onye abi ezigbo ọgọ bụ ezigbo ọgọ iwere osikapa nye nne nwunye gị arụ je eme nna nwunye gị rie osikapa from aka gị na-eme ajọ ọgọ mkpọkịrị ọgọ ndị be anyị inwe conflict ezinụlọ where a man feels that the wife of his the mother of his wife now control his home mgbe aka ya ama na joma agwụgwọ egwu
in-laws conflict, disagreement, tension from extended family. If we are a man at that near you know, seriously, some people just desire to be independent, wanting to establish their own identity and autonomy. When you want that, I just want to be anybody. Because all you need to do is nature after mother, you shift up and cultural pressure, expectation, cultural pressure, you know, you must prioritize your spouse's family. That's culture for us. That's what it is for us. You know, for the every day will be a teen blues mad. Every willow from anywhere, be a teen blues, any family they know. A lot of people will see a healthy living family and will carry their willow and put in the blues of some people. So seriously, or dabaho, no dear. So on the buy, we're gonna go kwa the no camber. I am happy. Makana efu okwu achi ejifo. Mana ya deba no ka n'izu ụka ọzọ achọrọ m ka anyị kpaa nkata ka ọ dị very extensive. Afọ m ka bụkwa Ozioma Ejiofor. Udo dịrị ndị be anyị, ekenekwa m unu si unu nya ma arụ unu n'ezi mma. Ebe unu si n'onu mbụ na Solid 100.9 FM. Ọ nọ na mba jelu mba ozi ọ dị na 10B Savage Crescent n'ime GRA n'Enugu. Udo dịrị unu. For the present. And in fact, the internship we provide is like transition from the classroom to the workplace, because more than 50% of our students after the internship, the hospitals are closed and they retain them as employees. And after that experience, if you get references from that hospital and the transition will